ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದವ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಗತಿ ಏನು, ಈ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಗತಿ ಏನು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1940ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ 1,00,000 ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಲೋನ್ ಡೈ ಅಂತ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಇನ್ ದಿ 40s it was 2,000 per 1 lakh when the figure was double digit only in Europe. In 50sಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಮದ್ಲ್ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಮದ್ಲ್ಯಾರ್ conducted a health survey of India and gave a report. In that report, he said the maternal mortality rates have come down from 2,000 to 1,000. And that was because, he says, the advent of penicillin in the treatment. Modern ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಮತ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಗ್. Plague was eradicated in 1979, till recently. Smallpox was eradicated. All this is the marvels of Western, the blessings of Western science. And we sometimes confuse Western science as an enemy of Indian culture. It is not so. And it is something which is, I can't reconcile these kind of contradictions that we see in our professions and our performance. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ social movements in the world, before the Industrial Revolution in Europe, that's a great civilizational change in Europe. Before that, there was the intellectual revolution. The intellectual revolution of Europe that made possible the Industrial Revolution was backed up by two factors, as they say. One was the Indian mathematical computational genius. That science of mathematics was taken from India to Spain through Islamic scholars. And that was combined with the famous Chinese technologies. That made the intellectual revolution in Europe made for it, and then that made the Industrial Revolution possible. And Joseph Needham ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if India's computational mathematical genius and Chinese technologies could build an Industrial Revolution, why did India and China themselves not progress ಅಂತ. That is the famous Needham's riddles ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ the point that they make is, somewhere, somewhen, somehow, sometime, Indian progress, Indian mind stopped thinking in the vital way in which it is expected to think. And that thing stopped somewhere. And today, to say that our culture has influenced our way of life, our public administration, is a very harrowing experience to live under this kind of administration in India. I think our culture and philosophy has not inspired our actual day-to-day living in this country. That transformation must happen if we can derive the benefit of this great civilizational inheritance that we have. Ladies and gentlemen, there is one point which I wish to make. Humanity, if you study the history of man, humanity has not suffered on account of the selfishness, self-interest, pursuit of individual interests of man. It has suffered more by the capacity of human mind, human species, for their devotion to a religion, to a language, to a leader, to a political philosophy, and this thousands of people have supported
marauders. For example, one marauder in Europe who visited India also in the 13th century, he is reputed to have killed 17 million people in his campaigns. 17 million people have died. And in Second World War saw such barbarous, inhuman behavior, so much so that the world leaders assembled together in the United Nations, set up a commission to usher in a universal declaration of human rights. Eleanor Roosevelt was the chairperson of that committee. And there was a professor, France, internationalist and a jurist by name René Kazan. He was the actual draftsman of the Universal Declaration of Human Rights, which was accepted on the 10th of December 1948 by the Third General Assembly of the United Nations. By a very felicitous coincidence, within about 20 years thereafter, in 1968, Professor Kazan was conferred the Nobel Prize for Peace. Some journalists asked him, why do you need a Universal Declaration of Human Rights? That professor, in the greatest, perhaps the greatest understatement of the century, he said, we need it because men are not always good. This word, men not always good, can be a fitting epitaph on the grave of the 20th century, where we have killed 160 million people in wars and 70 million more people in civil strife, riots, commotions, not unrelated to religion, ethnicity, language, and a whole host of things that divide man from man. So that last century, in spite of all the cultural pretensions of all countries, we have killed 230 million people in the course of 100 years. And man not always good is a fitting epitaph. This is what I said in Mexico when they were arguing about human rights achievements. And the point I wish to make is, there is a study which says that this human empathy and capacity for doing good is not emotional, it's neurological. There is a center in the that area of the brain is called the anterior cingulate. The neurologists call it for emotional stress, that they are called the Dalai Lama cells. It says that if somebody is pricked with a needle on the body, those cells fire. The organism expects danger, and as a protection against that danger, that area of the brain cells called the anterior cingulate, they fire electrical charge. But the strange thing is that if you see somebody else being poked by a needle, your cells fire. Not only his, your cells fire. And the neurologists now say those areas of the brain don't recognize any ownership of the person in whose body they reside. They are independent. This kind of existence of this and any kind of education must draw out the potential of the human system. The human brain has 100 billion neurons. It's the strangest instrument anywhere in the creation in the evolution. 100 billion neurons, and when the child passes through the mother's body, in the first trimester, it makes 2 million neural synaptic connections every second. This is something of a gift which is unimaginably intricate and complicated. Nobody has been able to exhaust the potential of the human brain for its capacity for empathy. And human civilization demonstrates it is this devotion, capacity of a man, it's his devotion to a cause, language, religion, and a leader, and religion, that has caused greater damage than the selfishness of man. And this is what the real education must bring out. And the Swamiji spoke so much, but what has puzzled me is
this great culture, art, drama, dance, and such beautiful things that have contributed vital savor to life itself. Why have we been wallowing in this kind of cruelty and crime? Crime against innocent people, helpless people, the exploitation of women, that human trafficking. In the Human Rights Commission, I have seen till my eyes have become two holes, the way in which we deal, we traffic in women. Almost a lakh of young girls are brought into India from neighboring places. And by the time they are about 30, they are all victims of HIV. They go back to their respective places to die. And this reality and this great ideal sometimes give us a little problem. How does this great civilization can live side by side with this kind of horrendous situations that we see in human affairs in this country? And infant mortalities, maternal mortalities. The Western world, today, fortunately, maternal mortality has come down to 260. It was 2,000, when in Europe it was 15. Today it's 2 in Europe, and we have 260 here, 130 times more than what, with all the kind of advance that we have made. But the point I wish to make is that there's light at the end of the tunnel, as Swamiji said. We have a great legacy, great inheritance of compassion, inheritance of knowledge, how to convert our information into knowledge and knowledge into wisdom. And what is the taste of wisdom? It says, let us be united in the wisdom of goodness. The Shvetashvatara says, God, give us Eko Avarno, one who is colorless, who caters to the needs of all, Anekan Varnan, all people. Let him unite us in the wisdom of goodness. This is the message today. Thank you very much for your patience. It was Lao Tse who said, a few minutes spent with a well-read person is like reading 100 books. Today we are blessed with a wonderful speaker in Justice M.N. Venkatachalaya too. Our thanks to him. I now request Dr. Professor K. Kannan to propose a vote of thanks. It is my pleasant duty to tender a happy vote of thanks. Be sure it will be very brief. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬರೀ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತುಂಬ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಾಂತಿಯುತರಾಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಥರ ಬಾರ್ನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಂಥವರೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಕೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1000 ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೇನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಲಿಟ್ರಸಿ, ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ, ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ಅನ್ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬಗ್ಬೇರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಧಾರರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.